अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में असी डिस्कस कयो हुयो सी पर्सनल प्रोनाउन ऐं प्रोनाउन जो इंट्रोडक्शन ऐं अॼु असीं डिस्कस कंदासीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाणे पहिरें ॾिसंदासीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन छा हूंदा व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माय योर हिम हर इट। जॾहिं सेल्फ वर्ड असां यूज़ करूं ऐड करूं माय सां योर सां हिम सां हर सां इट सां एंड सेल्स टू आर योर देम ऐं जेको सेल्स वर्ड आहे उहो असां आर योर एंड देम सां ऐड करूं वी गेट व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। पोइ जेके असांखे प्रोनाउंस हासिल थींदा असां उन्हनि खे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस चवंदा आहियूं। जीअं हिम सेल्फ माई सेल्फ योर सेल्स आवर सेल्स देम सेल्स ठीक है। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस when the action done by the subject and speak reflect upon the subject। हाणे के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन करे चवंदा छो त एक्शन जेको हूंदो आहे जेको सब्जेक्ट एक्शन कंदो आहे उहो साॻियो जो इफेक्ट जेको आहे उन सब्जेक्ट ते पवंदो आहे माना उन जो इफेक्ट जेको हूंदो आहे टर्न बैक थींदो आहे सब्जेक्ट ते एज हाणे जीअं एग्जांपल में ॾिनो हुयो आई हर्ट माई सेल्फ। हाणे ॾिसो जेको एक्शन थियो कंहिं ते इफेक्ट थियो माई सेल्फ माना पंहिंजो पाण ते सब्जेक्ट ते ई थियो उन चयो आई हर्ट माई सेल्फ छा हिते पर्सनल प्रोनाउन आहे माना कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आहे या वरी असांजो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आहे। The brave son of Pakistan wanted to save not himself but his country। हाणे इनमें himself छा आहे पर्सन जे करे himself यूज़ थियो आहे brave man जे brave son जे करे himself छा आहे असांजो your reflexive pronoun आहे। She cut herself with a knife while working in the kitchen। चए थो she cut herself हाणे herself छा आहे हिते reflexive pronoun आहे। Don't deceive yourself हाणे इनमें yourself असांजो reflexive pronoun आहे। The boys fell down from the tree, but they did not hurt themselves। Themselves in जो असांजो छा आहे reflexive pronoun आहे। हाणे हेठि असां ॾिसूं था त इन जी exercise given आहे complete the following sentences by filling in the gaps with the appropriate reflexive pronouns। असांखे pronoun ॾिसी करे उन जे हिसाब सां असांखे मीन्स सब्जेक्ट जेको आहे उहो असांखे ॾिसी करे उन जे मुताबिक़ असांखे छा यूज़ करिणो आहे असांखे reflexive pronoun यूज़ करिणो आहे। I wash dish when I get up early in the morning। I wash myself छो त I pronoun use थियल आहे when I get up early in the morning। Second number sentence आहे we have climbed the hills many times and have never hurt them we ourselves छो त we use थियल आहे we जगह ते असां ourselves use कंदासीं। The boy got up from the ground and said I haven't hurt myself छो त inverted comma में बंद जेको sentence आहे उहो कहिड़ो आहे I haven't hurt I use थियल आहे myself use थींदो। Fourth sentence है we seldom see dash as others see us। We seldom see ourselves छो we use थियल आहे we जे करे असां ourselves use कंदासीं reflexive pronoun। Number fifth sentence है they went to the zoo by dash they went to the zoo by themselves so they use थियल आहे pronoun। Number sixth sentence है my younger brother drew this picture himself छो त ही छा आहे boy आहे त इन जी जॻह ते असां छा यूज़ कंदासीं himself यूज़ कंदासीं reflexive pronoun। Number 7 sentence है why didn't you enjoy yourself at the party या yourselves भी थी सके तो why didn't you enjoy yourself or yourselves at the party जेकॾहिं plural जे सेंस में आहे yourself थींदो जेकॾहिं yourselves थींदो जेकॾहिं singular जे सेंस में आहे पोइ yourself थींदो depend upon the options given in the MCQs। Number 8 sentence में we enjoyed a dash a lot at their picnic party we use सला we जे करे असां ourselves लॻाईंदासीं हिते। Number 9 sentence है we shall buy dash a new car next year we shall buy ourselves a new car next year we pronoun use चलान करे ourselves लगंदो। Number 10 जेको sentence है वो है a house divided against dash cannot stand a house divided against itself cannot stand छो त house जी क्या वो छा है place है हिकिड़ी उन लाइ असां यूज़ कंदासीं it itself ठीक है।